because we are no one's colony. Mr. President, do you think President Obama represents something different to Latin America and specifically to Ecuador? Sí, yo estoy convencido de eso. Yes, I'm convinced that that is the case. De hecho, ya hemos empezado diálogos bilaterales muy fructíferos. Indeed, we've already begun very fruitful bilateral dialogues. A muy alto nivel, lo cual nunca se había dado con la administración Bush. A very high level, which never happened with the Bush administration. Y no solo eso, es la construcción de confianza. There's a question of building trust. Y creo que el presidente Obama brinda confianza. And I think that President Obama offers trust. En lo personal creo que es una persona transparente y con recta intención. I think he is a transparent individual with the right intentions. Entonces creo que sí, las cosas van a cambiar en cuanto a política exterior. I think things are going to change in terms of foreign policy. De Estados Unidos, sobre todo con respecto a América Latina. U.S. foreign policy, especially with respect to Latin America. Let me ask you about President Chavez and his comments recently supporting the Iranian president, Ahmadinejad. What are your views toward what's happening right now in the disputed Iranian elections? Bueno, hemos hablado con nuestro encargado de negocios de Irán. With our charge d'affaires in Tehran. Y él me dice realmente que es una reacción absolutamente exagerada. That it's an exaggerated reaction. Porque la victoria del presidente Ahmadinejad es demasiado amplia. President Ahmadinejad won by too large a margin. Estamos hablando de al menos 6 millones de votos. We're talking about at least 6 million votes. Todas las encuestas lo dan como vencedor. All the surveys show that he was the winner. Entonces no se explica esta reacción de la oposición. So this reaction on the part of the opposition can't be explained. No quiero inmiscuirme en asuntos internos iraníes. I don't want to meddle in internal Iranian affairs. Pero realmente resulta sospechosa una reacción de esta índole frente a una tan amplia victoria. Response of this sort vis-a-vis such a broad victory is somewhat suspect. En todo caso, tengo entendido que el Consejo de Guardianes ha ordenado recontar los votos, etc. In any event, it's my understanding that the guard has ordered that the Council of Guard has ordered that the vote be recounted and so on. Ojalá las cosas se resuelvan pacíficamente. I would hope that things could be worked out peacefully. Y se determine quién fue el ganador de la contienda electoral, pero insisto. As to who won that electoral contest. Los informes que tenemos de Teherán es que la victoria del presidente Ahmadinejad es extremadamente amplia. Que no hay por dónde perderse, por dónde hablar de fraude. Too broad, and therefore there's no way to imagine that he could have lost or that he would have won by fraud. And the killings of a number of the protesters, do you condemn that? Bueno, habría que ver en qué situación se dieron esas muertes. Well, one would have to see in what situation those estamos hablando de un país de deaths took 80 millones de place. habitantes donde ha habido graves protestas callejeras. In which there have been serious street protests. Desconozco las condiciones precisas en que han sucedido esas lamentables muertes que todo el mundo debe lamentar y solidarizarse con las víctimas y sus familiares. Everybody should lament their deaths and be in solidarity with the victims and their families. Si hay protestas, hay violencia en un país de 80 millones de habitantes, in a country of 80 million, es probable que pueda ocurrir estos acontecimientos. It's likely that such things can come to pass. Sin que eso necesariamente implique represión, atentado a derechos humanos, meaning repression, pero que se investigue todo lo que hay que investigar. And so forth. But all the investigations should be undertaken to determine. Let me ask you, Mr. President, about another violent crackdown, and it was in Peru against the those in the Amazon who were protesting the opening up of the area to mining interests that has ultimately led to the resignation of the Prime Minister. Do you condemn President Garcia for what happened in Peru? Mire, le insisto, o sea, nosotros no vamos a mezclarnos en asuntos internos de ningún país. We're not going to meddle in the internal matters Eso se tendrá que resolver dentro de la institucionalidad de Perú. That will have to be worked out within y establecer las responsabilidades que el caso amerite. The responsibilities that lie in this matter. Now, you know exploitation by large corporations in your own country. Tens of thousands of indigenous people have brought suit against Chevron, now Chevron Texaco. An expert appointed by the Ecuadorian judge has said that Chevron should pay $27 billion. Where do you stand on this? Ese es un litigio privado. This is a private litigation.
de organizaciones sociales de la Amazonía brought by social organizations contra in the esta Amazon transnacional region Texaco Chevron. against this transnational corporation, Ahí el Texaco, gobierno ecuatoriano Chevron, and there no tiene nada que hacer the Ecuadorian government has nothing to a do nivel judicial. judicially speaking. Obviamente somos testigos Obviously, de los daños en Amazonía born witness to the harm caused in y the nos Amazon, solidarizamos con esas organizaciones and sociales. we're in solidarity with those social organizations. Pero insisto, como gobierno no somos But I parte reiterate, as the y executive tampoco podemos branch, inmiscuirnos we are not a en party el proceso and we judicial. cannot meddle in judicial matters. You have gone to the area, though, and shown support. What is the harm done? Terrible. It's terrible. Las compañías petroleras todavía siguen haciendo lo que quieren. The oil companies continue doing Pero en esa whatever época they please. realmente era la ley de la But selva. at that time it was No había really the procesamiento law of the de jungle. residuos, de No aguas processing contaminadas, of todo se waste, botaba a los of ríos, contaminated water, se hacían everything lagunas was totalmente dumped. antitécnicas. In the rivers there were pits created that were Usted puede totally ir a la Amazonía ecuatoriana non-technical. If you go into y de the repente Ecuadorian enterrar la mano Amazon and you en stick un your terreno hand in the y la saca ground, llena de petróleo. and you Dejaban botado el petróleo ahí what you get con is total impunidad. oil sludge. They Porque dumped no había the oil control del Estado with total impunity y because estas there was compañías no claramente oversight abusaron by the del state. país. And these countries really did abuse Estas the compañías han country. hecho en nuestro país algo que nunca se hubieran atrevido a hacer, ni de lejos, en los These Estados Unidos. countries have done in our country something they never would have dared to have done, even by far, in the United States. Y es ahora que respondan frente a la justicia. And it is time that they answer to the justice system. Have you heard about Shell settling with the Sarawiwa family, the Nigerian activist who was killed in Nigeria 14 years ago? He was protesting Shell's exploitation of the Niger Delta. And they just settled for something like $15 million to be paid to the family and the Ogoni people. Do you see that as a positive example? Pero por supuesto, no conozco el caso. Well, of course, I'm not familiar with the case, but of course. Que ya estas empresas rindan cuenta, se responsabilicen de todo lo que hicieron. These countries need to be held accountable for and answer Sí molesta, for me everything indigna they've como done. latinoamericano la doble moral de ciertas transnacionales. Because I'm indignant as Latin American about the dual No es morality que no of podían certain hacer de otra manera. transnationals. It's not that they couldn't have done it otherwise. Había la tecnología, The había las technology medidas para existed, prevenir daños the ambientales, measures etc. were available to No lo prevent quisieron environmental harm and so forth, but they Porque didn't éramos want to do países so. pobres, probablemente nos consideran inferiores. Because we're poor countries, so they consider that we're Pero lo que inferior. hicieron en nuestros países, But what jamás se they hubieran atrevido a hacerlo en Estados Unidos. did in our country, they never would have dared to have done that in the United States. Indigenous people, campesinos, recently protested your policies around the issue of large-scale mining and opening up the region. You called them extremists and nobodies. Bueno, nobodies no. Lo que he dicho es que no representan a nadie. Creo que las últimas elecciones me dieron la razón. La candidata que enarboló la bandera antiminera sacó menos del 4% de los votos. Esa era la realidad. Nosotros ganamos y abrumadoramente prácticamente en todas las zonas mineras. 4%, and we won overwhelmingly so in all the mining regions. En las zonas de mayores protestas, que es la provincia de la Suay, Cantón Girón, etcétera, es donde más apoyo tenemos. That's where we have the strongest support. Claramente la población confía en nosotros. So clearly the population trusts Pero basta us. 3 o 4 personas para hacer mucho ruido y que le saquen los medios de comunicación, 3 or 4 people are enough to make a lot of noise, to appear in pero the media and sinceramente so le on. digo, no tienen el respaldo popular ni la representación. Quite sincerely, they don't have the popular backing or the En representation. todo caso, In any en event, estas posturas hay muchísimas contradicciones. there are many contradictions on these kinds of positions. Primero, nosotros no es que estamos inaugurando la minería en Ecuador. First, it's not that we're inaugurating mining in Ecuador. La minería existe en Ecuador desde la época preincásica. Mining goes back to the pre-classic Inca period in Por el Ecuador. contrario, finalmente estamos regulando la minería en Ecuador, To the contrary, finally we're regulating mining in porque era Ecuador una anarquía total, because it was a matter of total anarchy, con una ley muy dura with a very tough law que protege al Estado, that protects protege el ambiente, the state, that protects the protege a la environment, sociedad. that protects society. Segundo, una de las mayores Second, críticas de los grupos que se oponen a la minería, One of the main como usted ha criticisms mencionado, minería a gran escala, of the groups that oppose mining, or as you put el it, impacto large-scale ambiental mining, de la minería. is the environmental impact of Pero aquí mining. viene la contradicción. But this is where the contradiction Mucho comes más up. contaminante la pequeña minería que la Small-scale gran minería. mining causes much more Así que pollution si ese than es large-scale el motivo mining. por el cual se So oponen if a la that's minería the reason a gran escala, why they oppose large-scale ahí hay una mining, gran contradicción. there's a big contradiction there. Y si usted empieza a analizar a And algunos de if estos you dirigentes, no begin todos, to analyze some pero of these algunos,
algunos que tienen interés en la pequeña minería. Entonces yo diría, en general, hemos hecho encuestas incluso, existía un apoyo de más del 70% en la nueva ley de minería. Pero les insisto, es suficiente 3 o 4 fundamentalistas que cierren una carretera para que salga en el periódico y se diga hay oposición a la minería en Ecuador.